Translator готов? Вот, слышно нормально сейчас? Да, сейчас слышно. Yes, translator are ready. Okay, so we're ready. So it's 2:00. So so maximum if you're recording the call, yes? Okay, so Yes. let's start the call. So guys, welcome everybody on the call. It's great to be here. Hello to the Russian community. It's great to see so many of your team building. It was great to meet you. Привет всем, рад всех приветствовать. 2 часа дня, мы начинаем. Уже время, мы начинаем вовремя. Я рад всех приветствовать. И огромное приветствие и радость с вами связаться и с русскоговорящим российско-украинским сообществом. Okay, thanks. Sorry, I forgot you were translating. So it's great to meet you all in Malaysia a few weeks ago. We have Ronald on the call now. So we have Ronald to answer your questions or anything. So with that maximum, I'm going to leave it over to you. And thank you for arranging this call. Еще раз я очень хочу вас поприветствовать. Рад, что вы здесь все на связи. Очень вам благодарен. Мы сейчас будем общаться непосредственно с Рональдом. Я буду модерировать этот процесс, и я был очень рад встретить вас всех несколько недель назад. Да, большое спасибо за встречу и за время, Пол и Рональд. Рада видеть. Thank you a lot for your time and for your time and meeting. So we're going to have. Thank you a lot. Hi, всем привет. 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 Так, я понимаю, у нас 2 человека могут переводить. Кто будет? Ну, ты руководишь процессом, говори. Так, ну давайте кому удобнее переводить. Ну давай уже, раз ты начал, Миша, переводи. Если, Влад, выручай, подстраховывай, то есть друг друга, чтобы было всем понятно. Давайте начинаем нашу встречу, и если можно, мы сделаем, пусть Рональд сделает вступ, скажет 2 слова о себе, о планах и о планах в бизнесе, да, и потом мы перейдем к вопросу. Своих и компаний? Да, в планах, о себе, о создании компании и о его планах, долгосрочного развития в бизнесе. И после этого мы перейдем к вопросам. Hello, Ronald. So, if you could, we would like to ask you to share about you a bit shortly and about the company, about the vision. So, like short introduction, once more for new people who see you first time. Okay. So I'm Ronald, the CTO for Cloud Token. Basically, we are a wallet project. But what we are trying to do is to disrupt the financial industry, the fintech industry, by introducing a bridge from digital to traditional. So sorry, let's make some translation. То есть меня зовут Рональд, всем привет. И, собственно, в основном я хочу поделиться, что мы делаем. Это нашим проектом мы хотим построить мост между цифровым миром и миром тех людей, у которых пока что даже нет к нему доступа. И проект наш — это непосредственно кошелек, с помощью которого, собственно, мы планируем все это сделать. Yes. Yeah, so the bridge that we're using is actually through crypto and through blockchain. We believe that blockchain itself is still at its infancy, and a lot of understanding needs to be brought through to the community, and using our expertise and with the communities, the network marketing's experience, we are able to launch this product to the entire world, even to the unbanked population. Even to? The unbanked population. Unbanked? Yeah, unbanked. No bank account. Что ж, мы двигаемся посредством нашего кошелька, который дает основную услугу кошелька и целый набор уже последующих продуктов и услуг, которые мы предоставляем нашим партнерам, клиентам.
И наша задача, наша миссия, которую мы перед собой ставим, это добраться, дать выгоду от этих продуктов тем людям, у которых даже нету сегодня банковского аккаунта. И мы это связываем основываемся на блокчейн-технологии, в которые мы верим, в которые у нас есть экспертиза, в которой мы работаем какой год, и, соответственно, основываясь на этом, мы выстраиваем новую площадку, которая дает возможность людям, которые не имеют понимания и знания, и даже доступа или идеи по поводу того, как эта технология работает, сегодня ей пользоваться. Сейчас, одну секундочку буквально. Миша, очень у тебя шипит микрофон, и такие, как бы осечки идут, плохо слышно. Влад, попробуй ты со своего, как будет. Давай. Пожалуйста. Okay. Yeah, so MasterCard and Visa, Eurocard, Diners, Amex, and the rest took 50 years to actually cover the entire world, and they only serve the bankable market, which means that anyone that has a bank account. PayPal took 15 years to cover around the globe, okay, but they only serve the bankable market, which those only have banks, okay. They are 125 billion in market cap today. They have about 285 million members. In cloud itself, through the power of network marketing, okay, we are going to achieve 100 million customers by the end of 3 years, okay, with 1.5 million network marketers to support our growth, to capture the 20 million merchants that our 100 million customers will be able to leverage on the cloud 2.0 ecosystem. Мне сейчас переводить, да? Окей. В общем, вначале он сказал, что по факту, в сравнении с банком, что банков там заняло порядка 50 лет, чтобы там выйти в люди, скажем так, чтобы набить клиентов и, скажем, чтобы их узнавали на нормальном уровне. PayPal, к примеру, там вышел на хороший достойный уровень, там достиг капитализации там более сотни там, миллиардов долларов там, за 15 лет. Они стремятся к тому, чтобы выйти на уровень там, 100 миллионов пользователей их экосистемы там, за ближайшие там, 3 года. То есть до 3 лет справиться с этой задачей. Вот поэтому цель такую я какую-то развивал, но, честно говоря, не успел записать. Там чисто статистика. Yeah, so how are we going to get there? How are we going to get to 100 million customers? So the method that we're using, or the strategy that we're using, is to first control the data. So as we all know, data is a very important part of our lives now. Every person needs to connect to the internet. And in third world countries, even though they do not have banks, okay, they don't have bank account, but they have phones, okay? So we are going to use our cloud SIM service to actually capture the 100 million customers. Значит, он сказал, что, в принципе, какой вопрос, как мы сможем по факту за такой короткий период времени дойти до уровня 100 миллионов пользователей в их экосистеме. Идея такова, то, что они используют стратегию. Ребят, большая просьба, выключите все микрофоны, сейчас бы не вырубать с этого, с чата. Стратегия такова, чтобы максимально дать акцент на контроль самой информации. В этом вся соль. Вот на примере там стран третьего мира есть большая проблема в мире в том, что у многих людей из этих стран нет даже банально банковских аккаунтов, банковских счетов, открытых банков имеется в виду. То цель такова, чтобы, например, даже несмотря на то, что у них нет этих аккаунтов, дать им такую возможность иметь доступ к этим кошелькам с помощью данной экосистемы Cloud Token. Yeah, so why do the customers want to use our cloud SIM? Okay, it's because from what we learn with our product Jarvis, we are able to take in we can make Cloud SIM to be a free data service for all the 100 million members or customers, which means that Cloud SIM can be provided
free to use to every single one of them. Вопрос, почему люди хотят сейчас уже заниматься и использовать по факту систему клауд-токена, и почему в будущем они тоже захотят? Ответ очень прост, потому что они дают всем людям возможность использовать данную экосистему и ихнюю систему внутри клауд-токена абсолютно бесплатно. So how do we make it to become sustainable? For example, for CloudSim itself, okay, if you were to put in $100 one time, okay, you probably can get 1 gig for every week. If you put in 200, you get 2 gigs for every week, and so on and so forth. So we come up with this type of packages that it's one-time payment, and when you do not want to use the CloudSim service anymore, you can take back your deposit. Значит, вопрос дальше, как по факту сделать данную систему максимально устойчивой. Ну, по факту, то есть сейчас есть такая система, которая дает людям максимальный доход там, при минимальных вложениях. То есть они вложили деньги, они там получают свои проценты, вложили деньги, получают свои проценты. В этом по факту вся соль, то есть это изначально будет, ну, это по факту уже система внедрила. Сейчас мы набиваем максимальное количество клиентов, дальше, само собой, все будет улучшаться. Yeah, and from the amount of deposits that we collect, we actually use to trade in the crypto exchanges, or we were to invest into various different crypto mechanisms to actually get the yield back. Okay, so just imagine that we have 1 million users, 1 million customers giving us $300 US each. Okay, that is about 300 million in size. In 300 million in size, in order to give 1 or 3 gigs of data every week to everyone, our cost itself will be very low. Ну, так, по факту, что мы делаем с деньгами, которые мы получаем от людей, которые, ну, люди по факту доверяют деньги же системе, что мы с ними делаем? Во-первых, само собой, мы этими деньгами торгуем, во-вторых, мы их инвестируем в различные криптомеханизмы, криптопроекты, которые в дальнейшем также будут людям приносить прибыль. Ну вот возьмем, к примеру, там 100 миллионов человек, да, 100 миллионов пользователей там, принесли в систему, например, там, по $30. Это там будет энная сумма денег. То, несмотря на то, что там капитал клауд-токена, он увеличивается с каждой инвестицией, там комиссия и по факту все затраты на передвижение средств, она будет очень мала, что является очень перспективным для каждого человека. Unlike from what we think that the more users it gets, the more money we will spend. Actually, it's contrary. The more users that we get, the less the cost is going to be. Okay, because data for every provider in any part of the world is actually free. All we need to do is to have a contra of data to actually make the data worthwhile. Okay, so from our 100 million in size of target audience, we do not need to collect up to $300 US, which is very high in many parts of the country, so of the world. I mean, so we only need to actually collect about 50 to 100. Okay, if we have 100 million user size, and we can actually give a sizable amount of data free for every single user. Ну, есть такая система, ну, есть такая как бы привычная система в мире, то, что чем больше, ну, как по примеру биткоина, блокчейна, что чем больше денег в системе, тем по факту дольше транзакций происходит, и тем по факту больше комиссий берет сама система. В данном случае все наоборот, что чем больше денег в системе, тем меньше будет комиссия, и тем быстрее будут проводиться транзакции. В этом суть системы клауд-токена. Ну, вот говоря там о примере 100 миллионов человек в системе общей, то есть даже нет необходимости собирать там по факту по $30 с каждого человека, ну, грубо говоря, собирать. То есть хватит для того, чтобы, то есть для выполнения их цели не обязательно иметь там $300 с каждого человека в среднем. Хватит там порядка от 50 до $100 на человека, и по факту для того, чтобы полностью реализовать их цели, вот этой суммы очень-очень даже достаточно. Поэтому цели не такие уже амбициозные, как на самом деле кажется изначально. So once we have a huge group of customers using Cloud Wallet, they can actually generate revenue for the 1.5 million network marketers
that is going to be working with us to capture the entire merchant market in the world. Sorry, one more time, the last part. The more with the 100 million customers that we are going to achieve to get, okay, the revenue, okay, will be used to fuel the network marketers payout, okay, as a revenue, okay, to do the payout for the network marketers to capture a 20 million merchant ecosystem around the world. All right, got it. Данная система, данная технология, стратегия, имея там 100 миллионов пользователей в экосистеме, позволит по факту генерировать большой доход, большую сумму денег для того, чтобы спокойно прям покрывать все выплаты, там, все доходы, там, порядка 20 миллионов сетевиков по всему миру, и что по факту будет давать еще больше толчок как развития экосистемы, так и по факту давать еще больше мотивации для работы всех сетевиков по всему миру. So when we have an ecosystem of customers, network marketers, merchants, all using the cloud wallet as a transactional wallet, we are one of the biggest wallets in the world. As I said earlier on, PayPal has 280 million members. That is in 15 years. In 3 years' time, we hit 100 million, and we are VC free. We have no venture cap at all. We are fully owned by all the members, the 1.5 million members. Ну, он еще раз напоминает по поводу PayPal, то, что PayPal за 15 лет достиг уровня в 280 миллионов человек. Это за 15 лет. Они по факту сделают, ну, скажем так, намного больше результат, но всего на все за 3 года. Фишка такова, то, что по факту, имея, опять же повторяю, что имея вот такую же систему, как они сейчас планируют, то есть имея там 100 миллионов человек в экосистеме, там, которые, ну, постоянно по факту будут давать некие деньги, ну, в доверение системы направления, то спокойно могут покрывать как и по факту всех мерчантов, которые в перспективе будут в компании, так и по факту всех сетевиков, что на самом деле, ну, говорит об очень серьезной системе и очень серьезных перспективах. So, within 3 years itself, okay, we are going to actually build more financial investment services within the wallet itself to help generate wealth for the network marketers and also for the unbanked market. Они также будут еще строить в будущем более сильную и более, скажем так, денежно привлекательную систему как для сетевиков, так и для людей, у которых нету банковских аккаунтов. The financial services is going to be divided into 3 categories. The first category is going to be a very simple savings kind of a plan, okay, whereby everyone can actually participate in this project called Rogue, okay, whereby it's only $10 to actually join, and with this $10 you might be able to get a return of maybe 100 times, okay, at the end of the 30 days. But if you do not actually get the chance to win the 100 times return, don't worry, because your $10 that you put in or participate in this project will still be there. Значит, в будущем все финансовые сервисы, и по факту сейчас, они делятся и будут делиться на 3 важных категории. Вот сейчас он рассказал по поводу первой, второй, третий, сейчас дальше расскажет, как я понял. По поводу первой категории, это чисто будет как бы возможность участия абсолютно каждым человеком. Нет никаких там особо там требований, абсолютно каждый желающий может принять участие. Идея очень такова, что это будет по факту как некий инвестиционный план, ну, сравниваю инвестиционный план. Допустим, чтобы там принять ему участие, надо там будет, вход будет всего лишь $10, и инвестируя, скажем так, $10 по данной системе, человек может заработать, там, человек может там поднять порядка там до 100 иксов с данной суммы. Но даже если, к примеру, он там не поднял такую сумму с $10, то тоже не проблема, потому что $10 они никуда не сгорают,
они остаются в системе, и по факту это безрисковая некая стратегия для каждого участника системы. So how does Rogue actually work, and how does Rogue actually get its revenue or to get its profits? Okay, Rogue uses a pool method to actually do crypto lending through lending networks like Celsius Network, Compound Finance, and many other lending networks outside there. There is about we have already linked up with 8 of the biggest ones, including Nexus and a few more, to actually get a yield of about 17 to 19% annually, which means that in a month or so, okay, the yield is about 1.5%, okay, or maybe 1.3 to 1.4%. Right. And from this 1.3 to 1.4% itself, is split to about 10 people, okay, to actually win that 100 times, okay, and the rest of and whatever's remaining itself is equally distributed to everyone else. Mm-hmm. All right. One more question, just clarifying. You're saying just something about crypto lending, or what is that? Yes, it's like exchange now they have lending. You can actually take your assets to actually lend it to exchanges, whereby some people want to lend from exchange itself. Okay. You get interest from there. So we actually lend to networks that actually lend to other people. All right, got it. And now just one more time about the percentages. You said that like 17, 19 annually, right? Yeah, annually it's about 19%. Mm-hmm. All right. But it's actually fluctuating all the time. Yeah. Mm-hmm. It's about 17 to 19. Mm-hmm. Okay, got it. Значит, вопрос, откуда по факту берутся вот эти вот 100 иксов, там, либо там некая сумма, которая может взяться с $10. То есть они будут применять стратегию, как есть сейчас на биржах, некие займы, да, там это крипто, взять некую криптовалюту в долг, да, типа а-ля маржинальная торговля. Взяли там, проторговали, там, сделали больше денег, отдали обратно бирже. Они по факту будут внедрять то же самое примерно. То есть вот давая по факту взаймы, люди смогут делать больше денег, при этом по факту и не теряя свои. И, скажем так, вот люди, которые получили там те же самые 100 иксов, вот они свое забрали хорошо. Вопрос, почему вот эти $10 не теряются? Потому что будет намного больше прибыли, чем было бы из изначального депозита. И поэтому вот эта сверхприбыль, она будет покрывать все те расходы, которые люди по факту не дозаработают. Hello? Hello? Yeah, okay. Still there. Lost you there. Yeah. Okay, so yeah. That's the entry level basic project that we have in the wallet itself. Then we have Jarvis. Jarvis is as everybody knows, is a very simple AI quantitative trading engine that enables a payout of about maybe 6% or so. And we have another project which is for the bigger players, which will come up soon. It's called Project Friday. So Project Friday itself, yeah. What is the name of the project for the bigger players? It's called Friday Project. Friday, Friday. Uh-huh. Yeah, and Friday works like this. Okay, we will have a platform whereby we enable the participant to actually add in whatever exchange they are actually trading on. For example, if you are trading on Binance or 4B or OK or CEX or GDAX or Coinbase Pro, you can link them all into this platform itself. And this platform will actually manage all your portfolios and trade internally before it actually sends your trades to each of these various exchanges to actually trade. It will actually look for the best pricing for you to have a arbitrage, or it will actually let you do more
quantitative trading strategies methods, and robots are available. The Friday project, the Friday robot itself will be there to actually help you manage your trades while you are not trading yourself. Okay, so there is a project like this, which means that you do not need to put your assets into Jarvis, which is with us. You can keep all the assets with yourself, and just using that platform itself to do all the trading. And this project itself is being due diligence now. It's being tested now by the CESA authority in Philippines. And we have actually passed our first round of due diligence check, which means that by the end of the month, our platform itself will be given the green light that we can actually operate in CESA, which we'll be given a license that we can actually operate this particular exchange, this type of exchange, which will also give us an OTC license, over-the-counter license, which means that we can have local banks, local government-supported banks, okay, not private banks, to actually do crypto trading. Okay, and all these banks use US dollars. Okay, so I can actually take in crypto and sell and give fiat or US dollars in and out. Okay, and we are actually having 4 bank accounts with all the major banks in Philippines, Banco, Land Bank, and 2 other smaller ones there. But all of these are all government sponsored banks, which means that if they close down, the government will actually have a guarantee to actually pay back a certain set insured amount. Okay, yeah. So yes. Too much info. Okay. Forget anything. A couple of confirmation questions, 2 of them. Talking about that the project for the bigger players, what kind of trade is there going to be? It's actually quantitative trading and arbitrage trading. It depends on what the member is accustomed to. Okay. And one more question: what is just approximate? Is there going to be approximate kind of percentage profit from this kind of trading? We have already been running Friday for a few big players from Korea. They're getting a very nice 3 to 4% yield a month with a 5 million asset AUM. Yeah. Okay, and one more. What is the amount to enter that project? It's about 5 million to 10 million. US dollars? Doesn't get asset, crypto assets, Bitcoin or whatever. All right, now just take a minute to translate all of that. Значит, по поводу финансовых инструментов, которые будет компания предоставлять. Значит, первый я рассказал, второй это Jarvis, о котором все знают, там доход по факту от 6% в месяц, в деталях не буду углубляться, все об этом знают. По поводу третьего инструмента очень много информации, все то, что он сейчас говорил, вот это сейчас все было нам. Называется он Friday, вроде как пятница, но я могу ошибаться, что-то вот в этом роде. Значит, это по факту только для больших игроков. Больших игроков, потому что вот сейчас я у него уточнял сумму входа для того, чтобы принять участие в данной, как бы назвать, в данной программе, в данном проекте. Там сумма входа начинается от 5 миллионов единиц какой-то криптовалюты, то есть там это биткоины, там, эфириумы и так дальше. То есть там конкретно будут дальше называться. Сейчас она находится в стадии теста. Они там порядка там несколько человек с Кореи тестируют данную систему. Доходность данной системы состоит там порядка там 3-4% в месяц. Иногда там бывает доходит до 5%. Но фишка в том, что в чем же фишка данной системы, третьего инструмента, то что это тот же самый трейдинг. И вот, допустим, вы там торгуете, вы, допустим, трейдер, или просто у вас есть деньги на неких биржах, там, финансами, тому, там, HitBTC, дальнейший. Фишка такова, что, допустим, вот используя данный инструмент, он позволяет вам зарабатывать деньги даже в момент, когда вы не торгуете. То есть вам не нужно, например, там, постоянно быть возле компьютера, вам не нужно будет там, ваши деньги с биржи переводить на какой-то дополнительный там, сервис или в какой-то проект.
просто в этом подключаете, так понял, с помощью API-ключей данный сервис. Он занимается торговлей ваших средств. И по факту, даже когда вы не возле компьютера, он приносит вам доход. Фишка такова, что тут есть два вида трейдинга. Это арбитражный трейдинг, еще есть некоторые там, качественный, дословный перевод, но об этом чуть попозже расскажу. То есть, по факту, есть платформа, которая использует ваши деньги, которая позволяет вам получать доход, даже когда вы не торгуете. По поводу теста, как я сказал, сейчас там это все дело тестируется, плюс там они получают лицензии на Филиппинах. Помимо всего того, то, что на Филиппинах уже, вот я сейчас не понял, уточню сейчас момент, то, что либо уже есть банки, которые же будут их поддерживать, и даже в случае каких-либо там наездов от каких-либо там властей, эти банки по факту будут подкреплены государством. Государство дает свою гарантию, то, что там вкладчики, там все, с ними все будет нормально, и в случае чего государство по факту несет ответственность за потерю там, за какую-то внезапную потерю средств в результате там той или иной торговли. По поводу окончания теста данной стратегии, данного проекта, они получат лицензию уже к концу месяца. Вот, и вот по факту в начале октября, предполагаю, что уже на самой конференции уже объявят о данном проекте, и там уже более детальную информацию уже покажут вам на самой конференции. По факту всем. Ronald, seems to be done. That's a lot of information. But basically, as you can see that what we are doing is very simple. We are trying to build a wallet that can actually generate wealth for different classes of people, from the lower income to the mid income and the high income, to actually generate wealth. And from this activity itself, we actually have the customers who are going to use the wallets, because the wallets can be used to do remittance as well. And it can be used to actually do payment, like how there's a lot of other payment wallets outside there that's going to do. So we're going to have that as well. We're going to launch our online travel agency during the October 5th event. So you can actually book your hotels and your airplane tickets and all of this through the wallet itself. You are able to actually book taxis, cabs in Asia, because we are actually working with Grab, and integration is nearly ready. By tonight itself, I'll be showing the UI on the Facebook soon. Okay, we have a prepaid card that is from MasterCard itself, that will be passing on to our members. I'm really sorry. The last part, can you just repeat that again? It was kind of we are working with Grab. Grab is it's like Uber, but it's in Southeast Asia. They're quite big. You're able to use our CTOs to actually exchange for their vouchers, which you can actually use to take the taxis or the cabs. Okay. To travel around Asia itself. Okay. We are also working with airlines to actually utilize our platform to join our merchant program. We are going to have our OTC soon license, which means that instead of you guys or the members itself taking the Ethereum, going to other exchanges to actually turn to fiat, now you can actually do it all under our wallet itself. Okay. We are going to have our Mastercard that you can actually use to pay with any merchants that actually supports Mastercard, which you use CTOs to actually stake it. Okay. And this is not just a normal prepaid card itself, because the card itself, we have an overdraft facility in the next stage. Prepaid card, normally, let's say you have $1,000. When you use up to $1,000, then you have no more money in there, right? But ours itself,
we will use whatever you have in Jarvis itself as an overdraft, as a collateral. So you can actually use more than what you have in the card itself. All right, which is a very interesting thing that we are actually building. We are also building up very traditional services like travel insurance. When you actually book a travel package through the wallet itself, and the travel package is, the insurance is super nice, which means it's like this. For example, most of the travel insurance that you have will only pay you if your luggage is lost or when there's a delay over 2 hours and so forth. But our kind of travel insurance will be really fast. For example, if your plane delays from let's say for 30 minutes, you get paid per minute. Every minute you get paid. For every minute the plane is delayed. Yeah. That sounds awesome. Yeah. And you just put in like, let's say $10 or something like that, and it covers. So all these are coming out very, very soon after we actually launch our product, and we have a huge crowd. None of this can happen if we do not have a crowd, okay? Because the crowd effect itself will bring prices down, especially with the all this type of insurance services that we're going to cover or that we're going to have, right? So yeah, we're going to build a huge ecosystem here, okay, that covers crypto world and covers the traditional financial world. Our merchant program itself is very, very interesting, whereby it is a affiliate merchant program, which means that now network marketers can actually go to merchants to sign the merchant up to actually to accept cryptocurrencies. Okay, let's stop here. Yeah. Because it's too much. Yeah, merchants. Just one confirmation question about the MasterCard. You said that like there's going to be an ability to link your own card to the application, or ability to create. We are going to give you a card. Got it. They give you a card, yeah. That's all. All right. And the card itself can be linked to your Jarvis account. All right, got it. So yeah, you have an overdraft facility. Got it. Так, в общем, много информации, значит, по ходу все записывал, буду переводить. Значит, идея какова, чтобы данный кошелек, который ребята уже создали, данную систему, которую они еще по факту создают и улучшают, она делается изначально для того, чтобы каждый человек во всем мире, по факту каждый человек, там, неважно у кого там большие заработки, средние, маленькие, он смог по факту улучшать свое финансовое положение с помощью данной системы. Идея такова, чтобы по факту люди не только богатели, да, и там, зарабатывали деньги с помощью данной системы, они просто ставали пользователями данной системы, пользовались и по факту покрывали абсолютно все свои нужды на ежедневной основе, кому бы там что не надо было бы. Но вот по поводу того покрывания своих нужд, по факту, чем люди могут пользоваться и что вот ребята сейчас внедряют в ближайшее время. Но как вы все уже знаете, то, что в самое-самое ближайшее время это будет реализовано как бы некая агенция по путешествиям, да, то, что можно будет бронировать абсолютно там самые там привлекательные и самые хорошие отели по очень низким ценам по всему миру, само собой оплачивая все в клауд-токенах. То есть вот это вот тоже, по факту, вот все детали по поводу данного продукта будут объявлены, как я сказал, на самом мероприятии вот уже в начале октября. Дальше они сейчас, например, разговаривают, ведут переговоры с а-ля Uber, только в Южной Азии. То есть это будет некая такая фирма-перевозчик, да, некая фирма такси, которая там очень огромная, очень популярная в Азии. То есть это то же самое, что там каждый владелец просто данной клауд-токена, да, он сможет там, допустим, пользоваться их услугами, оплачивая по факту токенами с вашего кошелька. Они также ведут переговоры с авиалиниями, чтобы, например, вот, опять же, фишка та же самая, чтобы люди смогли полностью оплачивать там билеты, куда бы кто ни хотел полететь, за клауд-токены. Что вот еще очень интересно по поводу... это дальше.
по поводу страховки, то, что они там также добавляют функцию страховок по поводу путешествий. Вот, к примеру, навел с этими же самыми авиаперелетами. Вот, к примеру, вы там ожидаете самолет в аэропорту, да, и вот, допустим, там вот у вас на вылет, там, например, там вот там 15:00. И вот, к примеру, за каждую минуту опоздания данного самолета, ну, там имеется в виду вылета, вам будет оплачиваться некая сумма в качестве там, страховки, в качестве компенсации. Ну, там, к примеру, вот, там, вылет там, в 17:00, там вылетает там, в 17:03. Вот там, а-ля там, по $10 за каждую минуту вы получаете компенсацию за то, что самолет вовремя не вылетел. То есть не прям такая, как сейчас мы принимаем эту страховку, а прям вот очень такая детальная, очень надежная и по факту максимально интересная для каждого пользователя данной системы. Также они сейчас на завершении получения OTC-лицензий. Это лицензия, которая позволит легально заниматься обменом криптовалюты. То есть сейчас это много а-ля кошельков, обменников, которые это могут делать, но они делают по-чистому, то есть получают лицензию, и уже только после этого спокойно давать людям делать обмен спокойно любую криптовалюту. Также, само собой, как сказал, и как вы уже, наверное, знаете, то, что карточки с сервисом MasterCard также будут добавлены в данную экосистему. То бишь вам будет выдана карта, к примеру, там, вот, как он наводил пример, у вас, допустим, на карте там $1000, да, вот вы там $1000 использовали, больше у вас по факту денег нет, но будет возможность некого а-ля кредитования, то есть вы там вот 1000 использовали, потом вам надо еще деньги, вы вот эти там еще использовали в качестве погашения клауд-токена с вашего кошелька. Так, сейчас, секундочку, что еще есть, я сказал. В общем, по сути, все прекрасные фишки, плюшки, которые я сейчас назвал, само собой, они реальны, и они исполнимы, но они невыполнимы за одно условие, это, само собой, если не будет наличия людей. То есть тут именно фишка в количестве, именно поэтому у них цель стоит там, набрать пользователей, 100 миллионов пользователей, человек, да, там, на протяжении следующих 3 лет. Так, сейчас. Цель какова? Самой тоже экосистемы, да, это объединить не только вот всех людей по всему миру, да, а говоря на языке финансов, это объединить финансовый мир сегодняшний, который мы сейчас знаем там, в качестве банков и так дальше, и с миром финансов криптовалют. Сделать с этого некий симбиоз, и по факту, чтобы люди могли абсолютно все пользоваться на уровне, чтобы это было максимально просто, максимально выгодно и максимально перспективно для каждого. Чтобы, например, даже там, каждый сетевик, это была финальная фраза, чтобы там каждый сетевик, там, либо просто желающий партнер продвигать данный бизнес, он мог там спокойно пойти там, к любому мерчанту, да, к любому магазину договориться о том, чтобы они принимали клауд-токены там, своей точки там, розничной продажи, и за это получать очень выгодный бонус. Поэтому по факту будет некий такой спектр услуг, некая такая сфера, где люди смогут реально зарабатывать абсолютно по факту за каждое движение, находясь в данной системе. Seems to be done again. That was difficult. Okay, so to recap itself, okay, we have covered the whole entire ecosystem from the time you actually turn on your phone with our SIM card in it. When you use our wallet, okay, with our SIM card in any country in the world, it's free. It's free. Data is, you don't use any data at all, right? What do you mean? You can actually call anywhere. You can use the internet completely for free, or what? Yes, basically yes. Okay, but it's whitelisted, okay, for our wallet itself. So even though if you do not have data, let's say for example you finish using your data, it will be whitelisted. Okay, so you can still use a wallet to do payment. Okay, now if you do not have, if you come to a place whereby there's no merchants that accept CTOs or cryptos, we have a prepaid card for you to actually use fiat. Okay, that's a MasterCard. And we have a merchant program itself to actually generate more revenue for the whole entire community. We have the OTA, which is online travel agency project that actually generates more value and more revenue for the whole Cloud 2.0 community. We have an OTC program, which is over-the-counter program that a license as well to let us to help us trade between crypto and fiat legally. Okay, we have Project Rogue itself to cover
all the lower income tier and the unbanked market, which means that now I can give an account, like a bank account, to a wallet account to everyone that actually just download the wallet. Okay, we are covering anyone that has a phone. Okay, with our SIM card, you are good to go. Okay, our target is to hit 100 million customers by the end of 3 years, with 1.5 million exclusive network marketers like yourself. We only want to get up to 1.5 million. That's about it. We are now 850,000. Okay. Right now, 150,000. 850,000. 800. Yes. Or that is, I mean, all in all people, all the users, right? All now it's 850,000. We are going to stop at 1.5 million. Okay. And this 1.5 million network marketers can help us get up to 20 million merchants around the world. We are in 148 countries. Okay. And we want to get to 100. Yeah. We want to get to 180 in the end of our year. One more clarifying question. 850,000 users, that is talking about network marketers or all of the users in the ecosystem? All the users. Okay, got it. Okay, let me translate these numbers. Значит, по поводу дальнейших моментов. Значит, по поводу... Сейчас я найду где это. Подводя делая некий такой итог всего того, что мы сказали. Значит, изначально вот большое преимущество будет для всех людей, которые будут использовать сим-карты компании Cloud Token. Будет преимущество в том, что, например, используя сим-карту в любой стране, в любой точке мира, вы абсолютно бесплатно сможете пользоваться как и сотовыми услугами, так и, к примеру, интернетом. Но я так понял, что не прям бесплатно, я думаю, что все-таки это будет оплачиваться с помощью Cloud Токенов. То есть будет некая сеть, которая будет, то есть, как я это понял, компания будет договариваться с каждым неким мобильным оператором где-то там на месте, чтобы все это дело оплачивалось с помощью Cloud Токенов. Используя всего одну карту, вам не надо будет покупать разные сим-карты в других странах, можно просто использовать одну для абсолютно каждой страны. Дальше по поводу... Сейчас... по поводу... Был разговор по поводу мерчантов, да, по поводу того, чтобы оплачивать некие услуги с помощью Cloud Токена. Само собой будет такая ситуация, когда вы приходите в какой-то магазин, там оплачивать Cloud Токеном будет нельзя. Вроде как бы неприятно, но тоже не проблема, потому что у вас будет спокойно там дебетовая карта, там будет некий фиат, да, некий кэш на этой карте, поэтому пока там еще не будет Cloud Токена, возможность оплачивать Cloud Токеном, сможете спокойно оплатить с помощью карты, фиатными деньгами тоже не проблема. По поводу мерчантов, это же самое, то есть, допустим, когда там кто-то захочет пойти и подписать некого мерчанта, некий магазин для того, чтобы принять токены, то есть, не будет так, что вы примете, они скажут, в чем мои преимущества, вам не будет что ответить. По факту будет отдельно создана, она уже создана, некая система вознаграждений для мерчантов, то есть она будет максимально выгодна, чтобы там каждый разговор, каждое общение с представителем данного магазина либо сети было заканчивалось, по факту, 100% успехом. То есть, будет очень большая система мотивации для мерчантов. Так, по поводу OTC-лицензии он дополнил то, что данная лицензия позволит не только там обмениваться, делать легальный обмен, да, с криптовалюты на криптовалюту, это еще позволит делать легальный трейдинг, имеется в виду пара, например, там, биткоин, там, доллар, там, биткоин, там, евро и там, другие валюты. То бишь, обмен криптовалютами, да, финансовыми валютами с сегодня существующими в любом мире валютами в каждой стране. И вот по поводу, опять же, возвращаясь к глобальной цели компании, то есть стали собрать 100 миллионов человек по всему в ближайшие 3 года. И чтобы из этих 100 миллионов было как минимум 1,5 миллиона сетевиков, то есть людей, занимающихся этим бизнесом. Сейчас всего в системе находится 850 тысяч человек. То есть расти, по факту цель еще очень большая, очень, есть к чему стремиться. Говоря о цифре 1,5 миллиона сетевиков, это те люди, которые позволят системе иметь в перспективе 20 миллионов мерчантов. То есть, опять же, так вот 100 миллионов, потом 1,5 миллиона, потом 20 миллионов, и вот по такой стратегии компания двигается.
По поводу стран, на данный момент за такой вот быстрый старт данная компания находится в 148 странах. Имеется в виду, представители находятся в 148 странах данной компании. Цель, опять же, до 3 лет выполнить план по 180 стран. Вот так. Рональд, we can go on. Way to go. Okay, guys, there's 5 minutes left on the call, okay? We need to close the call at 5 to 3 UK time. So you have 5 minutes, so maybe one more question. Yeah, so if you have any questions, please do let me know. I will be glad to answer you. Just to update a bit of numbers that we have been doing, what has happened over the last 1 month, and this is what happened. Okay, over the last 1 month itself, we have been experiencing a lot of bad press, or you can say that we have not been doing our marketing side well. We have a lot of members who, because of a lot of projects which are closed down, they are, I mean, it's a cycle in China itself. So from a 570 million AUM, so about 100 million has been actually taken out. So we have an AUM of 470 million now. But the good thing is we have actually made about 644 million from our 570 million AUM. So we are still up. We're still good. We're still about 570, 80 odd million in size. Okay, so we're still good in numbers. Our members itself, the activity has grown, as I shown in the chart. We have about 32 million hits a day, but I'm sorry, we have about 32 million hits a day to our network. Million what? Hits. Million hits. Yeah, I mean, if you use your phone to check your balance and things like that, yeah, right. So it's 32 million hits a day itself from our 850,000 accounts. 14 million is from China, then followed by South Korea, Vietnam, Poland, and Russia and the rest. Okay, so we're actually doing a lot with Cloudflare to actually accelerate the service. We have actually figured out our bottleneck, where's our bottleneck, and by October event itself, whatever we have promised to the community will be rolled out. The cards will be out. The SIM card will be out. The SIM card will cover Southeast Asia, 12 countries. We will cover Europe. All the countries in Europe. We will cover the North America and South America. Then sorry, that's talking about the SIM card, right? Yes. Okay. Okay. These are what is going to come in October itself. The online travel agency is going to be out. We will have about 68,000 hotels that is going to be covered under this package. Okay. And airlines, we are working with the local airlines to actually to be part of our network itself. We have signed up with Grab for the taxis in Southeast Asia that covers Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, and the rest of some other smaller Southeast Asian countries itself. We are trying to work with other players, especially in India and the Europe, and also the Latin America, Russia if possible, and also the American side as well. So we're trying to grow globally, but we are taking it one step at a time. Always taking Asia as a platform to learn what needs to be done, so that we can actually know what to do if we were to go out into the global market itself.
Okay, the prepaid card itself will be launched during the event itself. It's a $10,000 credit limit card with a the highest limit is 14,000 on the card itself, but we can't activate full 14,000 for you at the beginning. It's because we need to test the card first. So it's unlocked in stages. It'll be first 5,000 or 1,000, 5,000, 10,000, and then 14,000, and it'll be higher and higher as you use it. Okay, there's no theoretical there's no limit to this card. It's not like this card is a 500 card or whatever. There's no limit to it. Okay, it depends how much you have in Jarvis, so you can actually lock down and use. Okay, so then Rogue itself will be out, and also our merchant program, our POS system will be demoed during the event itself. So we hope that more Cloud Token partners can actually join us in the KL celebration event, okay, to commemorate this particular good occasion that we actually switch from the old cloud to the 2.0. There's also cool good news is the UI is going to be changed as well. So there's going to be a 2.0 based UI. So no longer the cartoonish UI that you see now. It's going to be something better, more professional. Following the trend whereby you have a bright UI and dark UI, so we're going to have both kind of UIs now for the different kind of day. So if it's in the morning, then it's going to be a bright UI. If it's night, then it's going to be a night UI. So we're going to have all of those things ready by the event itself. So a lot of things that we are doing on our team size itself, from 4 months ago, we are a 6-person team. Today itself, we are 40 men strong, okay, spread across 4 countries. In Malaysia itself, we have about 25 engineers, plus customer service, which is 5 of them actually. Then we have our traders from Vietnam. They're actually going to join us when our office is going to be ready on the 6th of October. Our Singapore counterpart itself, which we have about 5 engineers, is going to be joining us. So a total of 40 engineers is going to be in the KL office, working around the clock to actually at one particular place now to actually build the cloud infrastructure and services. It's going to be much more better. As also we promised to the partners and members, our office is going to have a 24 hours IP cam to actually look directly into our trading room, so you can actually see all the trades live that we are doing with our traders, and also the Jarvis AI quantitative engine. So all of this will be ready by then itself. If you were to come for the event itself, we have a C4 leadership meeting, plus a bit of a few selected C3 leaders to be invited to our office on the 6th to join for a roundtable conference to talk about the future of Cloud Token and how we are going to use social community method to actually decide what we can do, what we cannot do, and things like that. And what are the events that's going to happen in December or January, and the future events, and how we can actually group together to help other leaders set up events around the world. Okay, so these are a lot of things that we're going to be talking about during then, and of course a lot of photos, videos is going to be taken by the leaders itself to share the excitement with the whole community itself. Yeah, so yeah,
these are cool things that is coming. Very, very soon. All right. Let me try to translate it again. Спасибо, Влад, пожалуйста, секундочку, потому что Рональду нужно уже писал, потому что лимитировано по времени. Мы сейчас договорим, останемся в комнате, ты переведешь, если сможешь, да? Да. Поблагодари большое. Thank you so much, Ronald and Paul, for your time. За your time. Thank you, guys. Thanks, Ronald, for your time again, and thank you, Maximum and Vlad, for your fantastic translation. And guys, I hope to see everybody in Malaysia. Ronald and Matthew are after arranging a Russian translator. So guys, we did that for your team. So please come and support the event. It's going to be a huge celebration. It really is. В общем, ребята, Пол благодарит всех за участие в сегодняшнем вебинаре. Рональд тоже всем машет, говорит большое спасибо. Всех приглашает на конференцию. Для вас тоже организован переводчик на русский. Так что, ребята, приезжайте, все будет на вашем уровне. Только приезжайте. Thank you, guys. Всем Bye-bye. Всем папа. See you in Malaysia. Thanks, Ronald. Yeah. Yes. Bye-bye. See you all. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Так. Тогда мы продолжим. Я сейчас, смотрите, те вопросы, кто скидывали вопросы там по оплайнам, все вопросы есть у меня, я их всех собрал, как бы отфильтрую, потому что там есть некоторые, которые повторяются, и потому что у нас лимит по времени, видите, как бы еще можно и 3 часа поговорить, но как бы не успеваем. И вот эти все вопросы я с помощью Влада, наверное, переведем на английский, чтобы было все корректно. И я отправлю Полу, и мы получим просто уже там письменный ответ от Рональда. Те вопросы, которые не успели. Потому что часть вопросов, в принципе, Рональд и сам рассказал, да, а часть вопросов, которые не успели, мы их все равно получим. Как видите, слава богу, есть прямое общение, как бы ближе уже некуда. Так что все вопросы будут в командном чате. Влад, тебе спасибо, и тебе дальше слово, продолжение. Да. В общем, тогда доперевожу то, что он сказал. В общем, он любитель только сначала наговорить всего, потом, в общем, переводчик расхлебывает, давай переводи. Ладно, в общем, по поводу финальной части, значит, он говорил, что по факту вот в последнее время был такой некий пушинг со стороны других там компаний из людей, потому что там, как и в Китае, так и во всем мире, там очень крупные проекты захлопнулись, люди потеряли очень много денег, и они там начали как бы клауд-токен брать под свой, тоже под эту, негативную волну, что, мол, вот вы захлопнулись, вы сейчас тоже захлопнетесь, в общем, скам и понеслась. Они говорят, в общем, прям не проблема, то есть был пушинг, само собой, нельзя было на это не обращать внимания, потому что очень много людей негативили, но, говорю, тем не менее, то есть мы там чуть-чуть приостановились в плане там развития такого глобального, тем не менее, в плане там доходов, в плане торгов, в плане процента от торговли, они не останавливались вообще ни на секунду, они, наоборот, свои там доходы увеличивали. По поводу дохода с месяца в месяц он там называл цифры, я цифры не все записал только то, что на сегодняшний день капитализация от клауд-токена составляет $570 миллионов. То есть она была меньше, само собой, в августе месяце, то есть несмотря на все эти там пушинги и то, что компания продолжает рассчитываться в капитализации, в торгах и так дальше. Тоже по поводу статистики. Вот есть такая фишка, как он сказал, хит, это как зайти в приложение и нажать там какую-то клавишу в приложении Cloud токена. То есть ежедневно, получается, фиксирует система 32 миллиона входа в приложение. То есть кто-то зашел и, получается, там что-то нажал, как минимум. 32 миллиона входа ежедневно. Круто. Китай на первом месте, там порядка 14 миллионов входов, в общем. Думаю, с Китаем никто не потягает. Да, дальше идет, после Китая идет Корея, потом еще какая-то страна с Азии, потом Польша, Вьетнам, да, и там где-то на 5-6 месте Россия, так что, в общем, недалеко. Украина пока ничего не сказала. По поводу сервиса, само собой, они, несмотря на все эти моменты, они его ежедневно улучшают все интерфейс, и в скором времени, точнее, на самой конференции будет представлен новый, как называется, внутрянка, которая в личном кабинете в этом самом приложении, она будет более красивой, более там, в общем, с красивой графикой, там более качественной, поэтому все тоже скоро представят. Так, сейчас, секундочку. По поводу конференции, они сейчас прям очень плотно готовятся. Сейчас все по факту силы брошены на саму конференцию. Абсолютно, как он сказал, абсолютно все то, что они обещали сделать, они сделали либо уже, либо там все завершают на финальной стадии, поэтому весь тот план, который поставили конференции, они все выполняют прямо даже с зазором. Есть даже время там все перепроверить, и по факту, чтобы не быть балаболами, все подготовить, все представить людям, как и обещали.
По поводу сим-карт, они тоже там объявят как бы геолокации, которые будут покрывать данная сим-карта. На данном этапе они уже там, ну, как бы на Европу вышли, на Южную Америку, ну, и само собой там китайские страны, ну, и китайские, азиатские страны, там, это, типа Филиппины, там, Малайзия и там, тому подобное. По поводу отелей, по поводу travel agency, да, турагентство, которое они запускают как проект. На старте будет доступно более 68 тысяч отелей по всему миру. Это те отели, с которыми они уже на сегодняшний день договорились по поводу оплаты клауд-токенами за их услуги. По поводу авиалиний то же самое. Там, ну, сейчас они, ну, не прям по всему миру, сейчас пока вступают в силу местные авиалинии. Местные имеется в виду азиатские, там, ну, какие-то местные, прям небольшие, но тем не менее уже есть. Дальше, само собой, по меру привлечения новых авиалиний, само собой, будут всех уведомлять. Такси, он уже говорил, то, что там крупный какой-то азиатский перевозчик типа а-ля нашего Uber, да, тоже там уже они прям с ними на финальной стадии переговоров, прям можно будет использовать, оплатить там перевозки и, в общем, все, что касается перевозок как людей, так и с обучения. По поводу самой Азии, то есть частый вопрос ему задавали, почему именно начали с Азии развиваться, почему не с какой-то другой страны. Ну, потому что, как он прям дословно, то, что Азия — это офигенная площадка для обучения. То есть они там могут много чего протестировать перед тем, как реально выходить в большой мир. То есть, видите, как для нас Азия это большой мир, а для них, по факту, Европа, Америка и другие страны — это большой мир. Поэтому вот они все тестируют на Азии, сначала вот там все в узких кругах, а уже потом, когда все работает, выпускают на рынок Европы и других стран. А по поводу кредитной карты тоже он там чуть сказал. Значит, кредитная карта, она, само собой, будет иметь возможность использовать фиатом, то есть тех денег, которые у вас будут на счету доступны. И если, допустим, у вас не будет денег, то у вас будет лимит до 10 тысяч долларов. Можно будет использовать в кредит. Этот лимит, само собой, будет, пока что лимит 10 тысяч долларов – это максимум. Прям самый-самый максимальный будет 14 тысяч долларов. И то только он будет дан только тем людям, которые там, лимит, там, допустим, берут там 1000, погасили, там, ему там чуть увеличили. Взял там 2-3, погасил, ему еще увеличили. Ну, в принципе, как и система сейчас у банков у нас. Поэтому все будет поэтапно увеличиваться. Сейчас, да, я сказал, если по факту не используете кредитный лимит, то спокойно можете использовать там ваши средства, которые есть у вас на аккаунте в Jarvis, зашли, проверили, есть деньги, пошли, оплатили. Нету денег, можете использовать кредитный лимит. Или. По поводу мерчантов, вот эта система вознаграждения для мерчантов, чтобы было проще их привлекать в данный бизнес, они все объявят на конференции там, с процентами, доходностью, поэтому все прямо ожидайте в октябре, значит, первой неделе октября. Так. По поводу, сейчас, это я сказал, то, что да, будет улучшен интерфейс в приложении. Так, человек, он говорил, что когда они начинали там, сколько там, по факту, полгода, грубо говоря, назад, они начинали там с 4-6 людей было в их команде, это там Рональд, программисты, инженеры и так дальше. Сейчас они уже по факту выросли порядка до 40 человек в их команде. Это те люди, которые на ежедневной основе отвечают там, за безопасность, за работу, за... В общем, все эти функции, как и кабинеты, так и в целом как всей экосистемы. На момент открытия офиса, то есть, как он сказал, то, что там после конференции будет, после общей конференции для всех будет некое собрание для закрытых лидеров на одном из офисов, который откроется в Куала-Лумпуре. Вот в этом офисе на ежедневной основе будет заседать в порядка там, 25 человек главных инженеров. То есть люди, само собой, не все туда смогут попасть, только там люди с большими рангами, большими квалификациями. Но сам факт, что они открывают настолько большой офис, и всех прям туда свозят, чтобы была команда вся под рукой, они все могли делать управление всей компанией с одного офиса. По поводу самой конференции, точнее, по поводу конференции после конференции, то есть закрытой конференции на следующий день, она, как я сказал, будет происходить в самом офисе. Она будет не для всех, только для людей уровня C4, в основном C4, и там для некоторых лиц C3, как он сказал. То есть они там будут говорить о будущем клауд-токена, всех перспективах, будут спрашивать по факту мнения, рекомендации лидеров, как они это видят. То есть там будет прям такая, не то что освещение о том, что мы будем делать, а некая разговор, ребята, мы хотим вот так, а как вы думаете, это хорошо или плохо? Или там, как вы думаете, может быть вот так или вот так? В общем, такие уже как бы общение на равных. Что люди сделали результат, по факту имеют право голоса, что называется. Короче, я думаю, что мы будем первые, наверное, в курсе, так как Пол уже C4, так что... Типа того, да, типа того. Хотя, блин, я бы тогда стоял бы, чтобы кого-то из меньших тоже пустили. Амбициозных пробивных.
Вот. Ну и, в принципе, будем пробиваться, видите. А мы меньше и меньше, но с Рональдом-то встретились. Да. Ну и в конце сказал, типа, что тогда? И говорит, ну, вы, типа, весело прям на самый максимум, потому что будет там профессиональная фото-видеосъемка, там все, ну, само собой, каждый будет фоток миллион делать, будет очень круто, позитивно, там, море эмоций, поэтому, говорит, ну, те, кто поедут, красавчики, кто не поедет, пожалеет, поедут в следующий раз, но за факт, что будет прям, помимо хорошего настроения, будет очень много полезной информации, и поэтому все круто. Так он сказал. Супер. На этом точка была. Слушай, ну, много тогда много информации. Ну, те вопросы, которые Рональд озвучил, то это хорошо. Те, которые недоозвучил, мы тоже получим ответы на эти вопросы, отпишем в чат. Влад, тебе большое, прям большущее спасибо. Да, тяжело переводить, а еще тяжелее вот это все запомнить, там записать туда-сюда, потому что я видел, как он беспрерывно вот это все. Да. Я что-то старался вытянуть с контекста, но как бы... Ну, изо всех, кого переводил, он самый тяжелый. Ну, и, конечно, перебивать не хочется, чтобы как бы его не сбить в смысле, это тоже понятно. Вот, но, блин, конечно, всю информацию ловить. То есть я говорю сразу, что-то я терял по-любому с информацией. Может, что-то там как бы договаривал своими словами, но, в общем, его, в общем, ловить очень тяжело. Плюс там научные термины, слова, поэтому... Перебивать не хочется, потому что есть понимание, что он главный и может узнать, какой твой аккаунт. И кинуть пару тысяч флоу токен на аккаунт. Да, вот. Ну, на самом деле, крутая встреча, действительно. Ну да, дай бог, дай бог. Так что так, ребят. Так что, если вопросов ко мне нет, пойду кушать. Тебе приятного аппетита. Да, спасибо. Мне появилось. Вот. Дальше мы все уже спишемся в чате, дальше пообщаемся. Вот. По поводу Малайзии, кстати, кто планирует лететь, тоже обращайтесь как-то тоже к офлайну. Мы будем формировать отдельный чат, ну, кто для Малайзии, чтобы обсуждать уже вопросы поездки, там туда-сюда, обмениваться там какими-то, не знаю, идеями, фотками. Вот. Так что, ну, пишите, связываемся, и я думаю, что завтра нужно решать вопрос с поездкой, с билетами, с проживанием. Там можно прям с приложения Cloud можно оплачивать токенами отель. Вот. Это, кстати, тоже крутая новость. Так что планируем. Ну, кто планирует, в общем, давайте связываемся в чате и будем дальше уже все решать. Всем спасибо за время. Влад, тебе еще раз спасибо и спасибо всем, кто присутствовал на этом звонке. Да, всех благ, всем удачи, ребят. Пока.